מה קורה חברים וברוכים הבאים להוגוורטס לגאסי. אז יש לנו מלא מאוד משימות שנפתחו לנו כאן שאפשר לעשות. חלקם זה משימות משניות, חלקם זה משימות ראשיות, וזה אין לי מושג מה זה. אבל מה שאנחנו נעשה בפרק של היום, אנחנו נתחיל לעשות קודם כל את המשימה הזאתי של סבסטיאן, והוא בעצם אחרי שאני אעשה את המשימה הזאתי הוא ייתן לי קסם חדש, הוא ילמד אותי יותר נכון, ולקסם הזה קוראים קונפרינגו. אז בואו נסמן את המשימה וניגש לעשות אותה. עכשיו אני עשיתי פאסט טראבל פה קרוב יחסית לאיפה שהוא נמצא. הוא אמור להיות איפה שהוא, נראה לי מתחתיי כאן. אז אני ארד רגע ללמטה. הנה הבחורצ'יק שלנו, בואו נדבר איתו. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Oh. מקום שאפילו הפרופסורים לא יודעים? In the shadow of the Undercroft? There's a secret passage just here. It's well disguised. אוקיי, secret passage. בוא נעשה enter. כניסה בתוך השעון. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. אוקיי, אני לא אספר לאף אחד, מבטיח. Revelio. פה משהו מעניין לקחת לפני שאני מדבר איתו? לא יודע מה הוא רוצה שאני אעשה כאן, אבל אוקיי, לפחות בינתיים הרווחתי מזה משהו. כבר על ההתחלה, יש לנו גם כאן צ'סט. זה כבר גלאבס לא טובים. טוב, בוא נדבר איתו, נראה מה הוא רוצה. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes. And even practice otherwise forbidden spells. Really? Oh. Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. That's ridiculous. It does sound dangerous. בוא נעשה את זה. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly.
A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Oh. Okay. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. טוב, בואו נראה מה הם רוצים שאני אעשה. אז הם רוצים שאני אעשה כפתור שמאלי, ספייס ספייס ו-F. אוקיי, ספייס, ספייס, F, וכבום! You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets though. רגע, לפני זה, בואו נשים אותו רגע כאן. Keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. אוקיי, אז מה שאני הבנתי, זה גם ספל של אש, כמו זה. השוני ביניהם כמובן, אני משער שאתם יודעים, זה פשוט למרחק קצר יותר, זה מרחק שהוא ארוך יותר. זה למשל, אני חשבתי בהתחלה משום מה שזה קשור למשהו של אש, אבל מסתבר שלא, בגלל זה כל פעם שניסיתי להשתמש בזה בשביל, למשל בפרק שעבר או לפני 2 פרקים, שניסיתי לשרוף קורי עכביש עם האקספלירמוס הזה, זה פשוט לא הצלחתי, כי זה פשוט קסם שגורם לאנשים לאבד את הנשק שלהם, מי שמחזיק. זה גם עובד לכל מיני חיות שאין להם נשק, כמו כבישים וכאלה, אבל זה גם עושה להם דמיג', אבל זה בעיקר נגד אנשים שיש להם שרביט ביד, חרב וכדומה. אבל זה למשל, אני יכול אשכרה להשתמש בזה כקסם אש במקום האינסינדיו. אוקיי. מה הוא רוצה שאני אעשה? את זה? אוקיי. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it! I think I've got it. Well done. ממש מגניב. בוא נדבר איתו. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. It's almost too much. I'm ready for more spells like this. בוא נעשה את זה. כי אני רוצה לראות אם הוא יגיד לי משהו על ספלים אחרים. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. I don't want to impose. בוא נגיד שכן, כי פשוט מעניין אותי לפגוש את אחותו ולראות מה קורה בהמשך, אז כן. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Oh. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. זה בעיה חברים, כי הוא כבר
כאילו אני סיפרתי לו כבר יותר ממה שכעיקרון הייתי אמור לספר, ומוזר שלא הייתה לי את האופציה לבחור, אבל עכשיו יש את האופציה לספר את האמת, או להגיד לו I'm not ready to tell you everything. ואני לא יודע אם זה משהו שיכול לשנות את המשך הסיפור כאן במשחק, אם בכלל האופציות האלה משנות. אני ממש לא יודע מה לעשות. מצד אחד אני רוצה לספר לו, מצד שני יותר נכון, אני הבטחתי לא לספר. אז אני חושב שאולי בהמשך, ככה או ככה הוא יגלה, או שאני אספר לו מבלי שיהיה לי את האופציה לעשות. אני חושב שאני אגיד לו I'm not ready to tell you everything. כי אני גם הבטחתי לפרופסור פיג בינתיים לא לספר על כל הדבר הזה, כי אני לא יודע מה סבסטיאן יכול לעשות, כי אמנם הוא סוג של חבר שלנו והוא איתנו בסליטרין, אבל זה לא אומר שהוא בן אדם טוב. אני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו ולאיפה הסיפור שלו לוקח אותנו, ועם המידע שאני אתן לו, אולי זה יגרום לסוף רע, אם הוא פתאום לא יודע, יקבל כוחות מסוימים או משהו כזה. אני לא יודע בדיוק איך כל הדברים האלה עובדים פה, אבל בוא נגיד שאני כרגע לא מוכן לספר, אולי בהמשך. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. אוקיי. Revelio. אז כעיקרון אני אמור לעשות ליב, נכון? אז בוא נעשה ליב. Hello, Sebastian. Wait. מה? You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? מה, איך הוא תפס אותנו? אף אחד לא תפס את האחרים, פתאום דווקא אותי הוא תפס? אז אני יכול להגיד לו שסבסטיאן נראה לי, ואני אגיד לו שבטעות גיליתי את זה. אני כמובן לא אגיד שום דבר על סבסטיאן, אני לא רוצה... הבטחתי לו יותר נכון לא לספר, אבל אם כבר גילו אותי, אז אני פשוט אגיד שאני סתם נתקלתי בזה. אני לא רוצה להפיל אותו פשוט. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. הוא גם עכשיו מאיים עליי. I promise not to say anything. No need for threats. אני אגיד לו את זה. No need for threats. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. אני לא אוהב את הבחורצ'יק הזה. אני ממש לא אוהב את הבחורצ'יק הזה. הוא מאוד מאוד גס רוח. רגע, לאיפה הוא נעלם לעזאזל? הוא נכנס כאילו לפה בפנים? לא יודע, אני ממש לא אוהב את הבחורצ'יק הזה. הוא נראה ממש כזה, לא יודע, רשע כזה או משהו, לא יודע. טוב, אנחנו עשינו את המשימה הזאתי. מי גונס, עוד פעם זרקתי את הדבר הזה.
בואו ניכנס לקווסט. אני לא הולך לעשות את המשימה הזאת, כי אני חושב שאולי תהיה משימה קצת יותר ארוכה. אז אני חושב שאולי אני אעשה איזושהי משימה משנית. פה יש לנו משימה לקנות ברום, זה מה שאני ממש רוצה לעשות. אני אסמן את זה. הקטע שאני לא יודע בדיוק איפה הוא רוצה שאני אעשה את זה. יש לי מפה או משהו כזה? נראה לי זה מסמן לי... אוקיי, זה מסמן לי את הוגסמיד, סבבה. אז בואו נעשה פאסט טראבל לכאן ונלך נקנה את הברום. Does it get any more cozy than Hogsmeade? יופי, הגענו להוגסמיד. עכשיו, אני רוצה לראות איפה זה בדיוק הברום. זה לא... יש לנו כאן משימה משנית גם? אוקיי, אפשר יהיה גם לבדוק את זה כאן, אם אני כבר כאן, אבל לפני זה... הנה, זה הברום. אוקיי, זה ממש לידי. סבבה. אז איפה זה? נמצא כאן. זהו, אם אני כאן, אז אני אעשה אולי עוד משימה משנית. בוא ניכנס. או, צ'סט. אז משהו מעניין לקחת כאן, עוד צ'סט. Very nice. ופילד פייג'. very nice. עכשיו אני מוכן לדבר איתו. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. I'll have a look, thank you. Thank you for your time. לא, זה וזה כרגע לא. בוא נשאל אותו על הבעיות בהספקה וכאלה. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. אוקיי, אז יש כנראה סוג של שודדים כאלה שעוצרים את ההספקה בדרך וכנראה גונבים את זה וכל מיני דברים כאלה. אז הוא לא מספיק לקבל את כל הספקה ופשוט נגמר לו המלאי והוא יהיה נאלץ לסגור את החנות שלו מדי פעם שאין לו הספקה. בואו נשאל אותו גם את זה. What else can you share about brooms? מה עוד יכול לספר לנו על הסוגים של המטאטא וכאלה שיש לו? Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-1's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. אוקיי, בואו נשאל אותו, אז, או יותר נכון נגיד לו שיראה לנו את המלאי שלו, נראה מה אפשר לקנות. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? אוקיי, אז זה הסוגים של הברומס שיש לו להציע לי. קודם כל, אם אני כבר כאן, אני יכול למכור לו, נראה לי משהו. זה חדש שקיבלתי, זה גם נראה לי חדש או יותר טוב ממה שיש לי לפחות. זה אני רוצה למכור לו. Nice doing business with you. זה אני אמכור לו. זה אני אמכור לו. זה כרגע לא ידוע מה זה. כל השאר בינתיים טובים. אוקיי, בואו נעבור עכשיו לדבר הזה. אז כל אחד, כאילו אחד מהם עולה 600.
יש לי מספיק, יש לי 5,600, זה לא ביג דיל. אמבר דש ברום. The perfect broom for those with a fairy temperament. פחות רואים את העץ, רואים כאן רק את העץ, אבל כאן זה כזה מצופה וזה, זה נראה כמו אופנוע כזה, לא יודע. בואו נקנה את זה. מקסימום אני אוכל לשנות, אני אשנה אחר כך אם יהיה צורך. אם אני לא אוכל, אז נראה לי שיהיה בסדר. בואו ננסה לקנות. You'll be thrilled with that broom, I promise you. זה נראה שאני יכול לקנות עוד. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. Nice. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? נשמע ממש טוב. לפני זה אבל אני אשאל אותו כל דברים אחרים. בוא נשאל אותו איך התשוקה שלו למטטים הופיעה, או התחילה. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Okay, why am I the right person for this? למה אני הבן אדם הכי טוב בשביל זה? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Okay, you took Madame משהו class? Sounds as if you took Kagawa's class. I did. But my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. אוקיי, בוא נעשה sounds worth a try. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Hogsmeade and certain other areas prohibited flying. יש אזורים שאסור, הנה עכשיו יש סימן. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. יש פה סימן כזה שמראה לי איפה אפשר לעוף עם הברום ואיפה אני לא יכול. אוקיי, אז speak with Imelda. איפה היא בכלל נמצאת? היא לא פה בכלל. הנה, היא נמצאת כאן איפשהו, נכון? אז אני צריך אזור שאני יכול לעשות fast travel הכי מהר בשביל להגיע לשם, ונראה לי שאני יכול לעשות לכאן fast travel, ואז יהיה לי קצת הליכה לשם.
נפתח לנו הדלת כאן. אוקיי. טוב, אז בואו רגע נלך לשם. לפני זה נעשה רגע ריבליו, נראה אם אפשר להשיג פה דברים, הכל נראה לי בתוך הקסל. אז אנחנו ישר ניגש לאזור כאן. אזור של הקווידיץ'. אני מקווה שיהיה לי אפשרות לחכות לבוקר. למרות שאני רואה שהיא שם. רוצים שאני אעשה טאב? טאב ו3? אוקיי. אוקיי. If it isn't Slytherin's newest broom talent. טוב, נדבר איתה נראה לי. ספיק ווי ומלדה. היא מסליטרין, היא איתי ביחד. נייס. מה זה? איך אני עושה hold this amount? אני לוחץ על B? טוב, אוקיי, בוא נדבר איתה. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. You sound jealous? That's not what happened? בוא נעשה את זה אולי. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. For some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Oh. Not now, what the sort of course? בוא נעשה let's go. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Okay. Made it. Woohoo! Okay. זה בשביל ספיד? וואו! נייס. אני מפספס את הבועות האלה כעיקרון, אבל אני לא יודע אם זה כזה חשוב. פשוט נותן לי קצת יותר ספיד. וואו! וואו! אימא'לה. מפחיד. Success. אתה מדי מהיר. זה מגניב זה. איזה מגניב זה. נראה לי פספסתי רינג אחד. שמונה עשרה. Did it. נראה לי שניצחתי. ניצחתי אותה. אומי גודנס. ניצחתי אותה כמה? ב-20 שניות? היה לי קצת פישונים פה ושם.
אבל מרבית הדברים עשיתי טוב. That's not... You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. בוא נעשה all right. אני נוטה יותר להגיד את זה, אבל בוא נעשה את זה. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Return to the podium to challenge other racers and... Okay, זה... There you are. The cross one's duelist to beat. אני יכול לבוא לפה I כאילו... suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. זהו, אני יכול פשוט לבוא לפה ולעשות עוד רייסים עם עוד אנשים אולי או משהו כזה. בינתיים אני אמור לחזור בחזרה להוגסמיד ולדבר איתו. אז בואו נעשה fast travel פה ליד. Hogsmeade, here I come. יופי, חזרתי לפה. בואו ניכנס לשופ שלו. Oh, you're back! With something to report, I hope? אכן כן. ביי, או מיסטר וויז, I was able to set a record on my broom. בואו נגיד לו את זה. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. בוא נשאל אותו מי בעצם פיקפק בו. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to him. Okay, can't wait to hear more. Goodbye. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? אוקיי, אז כעיקרון quest complete, flight test. אז כעיקרון עכשיו הוא יתחיל לעבוד על השדרוג למטאטה שלי שמסתבר שהוא נוטה קצת שמאלה. לא כזה ראיתי את זה כל כך, אבל אם זה מה שהוא אמר אני מאמין לו. בואו ניכנס רגע לכאן, נראה מה הולך לנו פה. אני רמה כמעט 15. בקווסטים ניקינו 2 קווסטים היום. בפרק הבא אני חושב שאני אעשה את 2 הקווסטים האלה אולי. אני אדבר עם הבחוצ'יק הזה של השיקויים, כי אני פשוט גם ככה נמצא עכשיו בהוגסמיד. אז אני פשוט ישר אלך לשם, אני אקנה את השיקויים וכאלה. או שאולי נצטרך לעשות עוד איזושהי משימה שלו כאן, אני לא יודע. ואז אני אצטרך לקנות כמה שיקויים בשביל המשימה הזאת של פרופסור שרפ. ואז ללכת ולהשתמש בשיקויים האלה בקרב. ואז אחרי שאני אעשה את זה, אני אחזור אליו ואני אלמד קסם חדש. אז זה בערך מה שאנחנו נעשה בפרק הבא. אוקיי חברים, אז אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום. אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.